എൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഐഫോണിന്റെ ആ സെറ്റിങ്സിൽ മാറ്റണ്ട. ഓക്കെ. ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിലാക്കി നോക്കിയിട്ട് അത് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പോണേ ഇല്ല. പിന്നെ ഞാൻ വെച്ചപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഫോണിലേക്ക് എടുത്തു. നിങ്ങളാരും സംസാരിക്കരുത്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഏവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പൂജ. എൻ്റെ പേര് സുനിത ഫ്ലവർ ഹിൽ, ഫ്ലോറിഡ പ്രോവിൻസ് വിമൻസ് ഫോറം പ്രസിഡന്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം കൊണ്ട് യോഗത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാം. ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം Miss Rachel Mary Sebastian for prayer song. Philip Yeton, video 1. Ah
ചൊല്ലുവാൻ നാവിനാകേണമേ. സ്നേഹമാകുന്ന ഗീതമോ എൻ്റെ കാതിനിടയാകണേ. സത്യമെന്നുള്ള ശീലമോടെ ഞാൻ ശാന്തി അറിയണമേ. ഭൂമിയമ്മയെന്നറിയുവാനുള്ള ബോധമുണ്ടാകണേ. ജീവജാലങ്ങളാകിയും ജന്മബന്ധുവായിടണേ. ജാതിഭേദങ്ങളെന്ന ശാപമോ ദൂരെ മറയിടണമേ. ലോകമുന്നിരുന്ന പാഠമെന്നുമെൻ മനസ്സിലെഴുതേണമേ. Thank you, dear. That was very beautiful. Let me start my welcome speech. എല്ലാവരെയും ഫ്ലോറിഡ പ്രോവിൻസ് വിമൻസ് ഫോറം നടത്തുന്ന WMC ഹാർട്ട് ഡേയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ വർഷം ലോക മലയാളി കൗൺസിൽ ആരംഭിച്ചിട്ട് 26 വർഷം തികയുന്നു. I am very happy to be part of this charity organization, which was headed once by eminent personalities like N.K. Sheshan, Dr. Babu Paul, Mrs. Lega Srinivasan, etc. So today, we are proud to host the WMC Heart Day here in this wonderful event with all of you. This is the second time we are hosting this event, and our last year's event was a grand success. So February is American Heart Month, the perfect time to learn about your risk for heart diseases and the steps you need to take on how to help your heart mentally and physically, soulfully. So we have a wonderful array of short and sweet programs today aimed at heart health and soul health. So let me welcome our guests, audience, all our performers and speakers to the program. Let me welcome Jessie Peter, our yogini for today's program. I am one of her students too. A very cordial welcome to Dr. Riaz Ali, the cardiologist, who will be giving us a healthy talk, the keynote speaker. A very warm welcome to our live singers from Vancouver, Canada, who will be online very early for them, Litty and George. A great welcome to all our performers, all our other performers, singers, dancers, everybody. Let me extend my heartiest welcome to all the leaders of World Malayali Council, Ms. Vijay Lakshmi, who is the global chairperson, who is succeeding Mr. Ibrahim Haji, who passed away a few months ago. Rest in peace, dear soul. A very hearty welcome to Mr. Sudhir Nambiar, American Region President, Mr. Pinno Kanampalli, American Region General Secretary, Mr. Gopal Pillai, Mrs. Chanda Pillai, Mr. Philip Thomas, Mrs. Shoshama Andrews, and all global leaders, American region leaders, and Women's Forum leaders. WMC US, മറ്റെല്ലാ പ്രവിശ്യകളിലെയും എല്ലാ പ്രസിഡന്റുമാർക്കും എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾക്കും ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. Let me also say, there are no strangers here, only friends waiting to meet in person after COVID times. Well, COVID times are over. God bless all of us. God bless the whole world, and we are already in the path of recovery
correct? So looking forward to a great event. And let me welcome forum member to introduce our celebrity chief guest, Manya Naidu. Manya is known for her very powerful messages. Thank you. So, Renu Chechi, please. Hi, everyone. Good morning. I'm Renu Palliath. I'm the Joint Secretary for the WMC for the Florida Division. I'm here to introduce Ms. Manya Naidu Bajpayee. She's a renowned actress. She's a South Indian film actress, an Ivy League alumna, and an auditor in investment banking. Her real life story from films to finance is nothing short of an eye-popping fairy tale. She started her career as a model and an actress when she was a teenager. Due to an unfortunate turn of fate, her father, a cardiologist, passed away unexpectedly. To take on the family responsibilities, she had to drop out of school and start working. She completed 41 films as a lead actress in Telugu, Malayalam, Kannada, and Tamil languages. She won many accolades for her acting and dancing skills too. And among her film awards are the Kerala State Film Critic Award for Best Actress. That's for the Malayalam movie Joker. And also she got an Udaya Film Award for Best Actress too. At the peak of her career, driven by her passion to study mathematics, Manya wanted to pursue her education. Having dropped out of school to work as an actress, it was a difficult, untrodden path. She moved to New York and took GED and SAT tests. She never, ever dared to dream that she could study at an Ivy League. Her happiness knew no bounds when she got accepted to Columbia University in the city of New York with full scholarship. The next 4 years were the most demanding, yet most enriching days of her life. She graduated with the highest distinction in 2013. She has been working at leading financial institutions in New York City in investment banking and auditing. Manya's mantra is never ever to give up, no matter how many times you fail. She shares her story to inspire others, especially women, to be financially independent. She is also involved with many charities and has donated food to help poor families in India during the pandemic. She volunteers to tutor unprivileged students in community colleges. Manya is inspired by her 5-year-old daughter, Omishka, and enjoys spending her time dancing with her, teaching her, and most importantly, learning from her. And here is Manya. Thank you. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇത് നിങ്ങളുടെ മാന്യാണ്. Wish all of you at WMC a very happy and healthy Hearty. As we all know, the past 2 years have been a struggle for each one of us, and we've had to fight this pandemic in our own way. Many of us lost our loved ones, and life will never be the same again. The most important decision that I had to make was whether to vaccinate Omi or not. Omi fell into the young age category between 5 and 11, where the vaccination just came in December. And there was a lot of debate around the vaccination and how it would affect younger kids, whether there were any side effects or after effects of this vaccine on younger kids. And I was, as a mother, I was very, very concerned on whether I should give her the vaccine or not. It was very difficult as I had to make the decision because New York had no remote learning options and I had to send her to school. I spoke to Omi's pediatrician, I spoke to many doctors in my family, and ultimately, after weighing the pros and cons, I finally made the decision to give her the vaccine. And I think it was the best decision that I could make at that point. And I'm so proud of my daughter
because a 5-year-old, when I told her, "Oh, you need to get the vaccine because I want to protect you against this virus," she was such a trooper and she said, "Mama, yes, I'll come. I'm going to get the vaccine." And I even posted the video on social media. She didn't even cry or flinch. She was, "We have to fight this pandemic, Mama, and I'm going to get the vaccine." And I'm so proud of her for that. And after she got the vaccine, she started school. She has to wear a mask for 7 hours in school. And then we realized that she's myopic and she has to wear glasses. So on top of the mask, after 7 hours, she has to wear glasses and the glasses get foggy. So I just taught her how to wipe her glasses and things like that. And me as a mother, and I'm working from home, I was so worried that I'm working from home and I'm, in my comfort zone. And she, as a young child, she has to wear a mask for 7 hours and wear these glasses. And I told her, "Mia, how was your day? How are you okay? Are you able to manage with a mask for 7 hours and with your glasses?" And she said, "It's okay, Mama. We have to fight the virus. We'll get this." And I'm so proud of these young children who show us how to live our life. Yes, the pandemic is here. Yes, COVID is here, but we are survivors and we will fight this and we'll fight this together. So my message to all of you on this Valentine's Day or Hearty or Love Day, whatever you call it, is protect yourself. Self-love and love towards your loved ones is most important. So please get vaccinated. Take all the precautions, the 6 feet distance, the mask mandate, everything that you can, trying to protect yourself as much as you can and protect your loved ones. So take all the precautions. Let's end this pandemic together. Let's hopefully it does end soon, because it's been very difficult for our children and for all of us. And as I mentioned earlier, we lost our loved ones too. So I think we all need to work together, love each other, and stop the spread of this pandemic. And I think our children are the best examples and best survivors too. The way they're showing us how to fight this, and they don't complain, and they're taking this in a good spirit, and they're going ahead with it. So on this day, all I want to say is love your loved ones, love yourself, and please take all the precautions as much as you can. Get vaccinated, and as I said before, as a mother, it was difficult to make that decision to vaccinate my daughter, but I think in the current situation and with all the medical information that we have, the best thing is to get them vaccinated, especially if they're going to school. So please protect yourself, protect your loved ones, stay happy, stay healthy, and love you. Nandan, namaskar. Thank you, Manya. That was a wonderful message, and self-love and universal love are, that transforms to a healthy world. Thank you. So now let's enjoy a duet song by Sini Daniel and Binu Jose. They are from South Florida, and this is our Valentine's Day special song. Let's enjoy the song. Thank you. കാറ്റേവാ പാലപ്പൂങ്കഞ്ഞിക്ക് പളങ്കു കോർക്കും നിലവിൽ മഞ്ചളി കാറ്റേവാ നിവാ നിവാ
കണിപ്പൂഞ്ചുടി കളിയോടം തുഴഞ്ഞു നീ അരികിൽ വാ വെളിപ്പെട്ടുവിടേ താളമേളം വേണ്ടേ വേണ്ടേ സൂര്യകാന്തി മലർത്താലി വേണ്ടേ കൺമണി പാടും പാടും നീ ചിങ്ങക്കാറ്റേ നീ വാ നീ വാ നീ വാ നീലി പൂമല താഴെ കിണറ കാറ്റേ വാ പാലപ്പൂവെന്നിക്ക് പളങ്ങു കോർക്കും നിലാവിൻ മഞ്ചലിൽ കാറ്റേ വാ നീ വാ നീ വാ താലവൃന്ദം വേണ്ടേ വേണ്ടേ പൂവ് തേടി തേടി പടുക്കാറ്റേ മുടി പീലിച്ചൂടും മുളങ്കാടിന്റെ കിങ്ങിണി കുഴലുമായി താലപ്പൊലി വേണ്ടേ കണ്ണുമണി പാടോ പാടോ നീ നീല 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 നീലി പൂമല താഴെ കിണറ കാറ്റേ വാ പാലപ്പൂവെന്നിക്ക് പളങ്ങു കോർക്കും നിലാവിൻ മഞ്ചലിൽ കാറ്റേ വാ നീ വാ നീ വാ. Thank you, Sini and Binu. That was a beautiful and wonderful song. Good for apt for Valentine's Day. And now I am inviting Mr. Sudhir Nambiar, President, American Region, to give a felicitation speech. Sudhir, please. Thank you, Sunita. Can you hear me? Yes, I can. Lord Namaskaram. Respected delegates, Dr. Riaz Ali, actress Mania Naidu, Yoga Guru Jesse Peter, and our Global Chairperson, Dr. Vijayalakshmi, Global Vice President PC Matthew, Region Chairman Philip Thomas, Advisory Board Chair Shagok Vigalat, all region province officials. Very happy to be part of the event WMC Heart Day and Valentine's Day, organized by Women's Forum Florida Province. Florida Province is one of our very active province in America region, under the leadership of Matthew Thomas, Soni Kanot Skaria Kalarakal, and Babu Devasya, and many other leaders. The team got a very energetic woman leadership too. And the Women's Forum is one of the best in our region, similar to our New York Province Women's Forum, and aligned with our Region Women's Forum and Global Women's Forum. They work together when there is a cause for women. Recently, they all helped the global project of giving sustainable, skilled education to women in need in Kerala. That was a wonderful project. A wonderful team of ladies with innovative ideas. The Heart Day celebration along with Valentine's Day last year was very successful. Dr. Bobby Verghese gave a lot of points to take home and ponder on it, and had yoga session from Jesse Peter. Hope everyone is practicing those for almost an year now during the pandemic. Let's hear from Dr. Riaz Ali on heart and love, how to get healthy heart with a perfect love. Let's celebrate love and be in compassion, the supreme form of love.
On behalf of WMC America region, I congratulate our women's leaders, Alice Mancheri, Sunita Flowerhill, Smita Soni, Roshni, Sajna, Renu, JC, Julia, Anjali, and the entire Florida province for the leadership. Thank you all. Thank you, Sudhir. That was wonderful, and thank you for kind. Now, a last presentation. WMC Florida Province Women's Forum itself. We are presenting our talents, our choice of songs, either with family or being single or out in the horizon. So let's enjoy the compiled program from all of us. Thank you.
Thank you. That was lovely, lovely, and so romantic. Thank you, Smita, Sony, and family for editing all that and collecting the videos. And thank you, Mr. Philip Marriott, for telecasting and help us edit
the whole dance and the songs and also the whole event also. Thank you for helping us. Now let me invite Ms. Sajna Nishad to introduce Ms. Jessie Peter, our yogini for today. During that introduction, everyone please get ready on the mat, on your yoga mat, and please adjust your camera so that everybody can enjoy the yoga. Sajna, please. Hello, can you hear me? Can you hear me? Yes, Okay. Yes, sir. Okay. Hello, everyone. Good morning. Good evening. Hope you all having an awesome day so far, enjoying our dance and music. My name is Sajna Nishad. I'm residing in Tampa, Florida for the past 20 years. I'm representing a Vice President of WMC Florida Province Region, and I'm so honored to be here. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ കടമ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ യോഗിനിയായ ജെസ്സി ചേച്ചിയെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ലെറ്റ് മീ ഗിവ് എ ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ട് ഷീ ഡസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഷീ ഈസ്. Jessie Peter, we fondly call Jessie Chechi, certified yoga instructor and lives in Charlotte, North Carolina with her husband Peter and daughter and son. She is very positive and she looks for positivity in all the things and believes in herself. And she also wants to us to be treated the same way. She is a passionate yoga instructor for several years. She has tried different styles of yoga like Hatha, in Vinyasa, Kundalini, Restorative, and Hot Yoga. She was born and brought up in a teacher's family in a village in India. She has learned the basics of yoga at her very young age from her grandfather, Reverend Givargis Core Episcopus Atungal, who was an excellent yoga practitioner till the ripe age of 92. During childhood, she used to practice yoga with her father and her siblings as well. She holds an engineering degree from Kerala and was teaching for around 10 years before she migrated to USA. She's currently a full-time yoga instructor and she speaks English and Malayalam language and also A1 representative since 2003. ജെസ്സി ചേച്ചിയെ പറ്റി കുറെ പറയാനുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജെസ്സി ചേച്ചി കുറെ നാള് ഫ്ലോറിഡയിലായിരുന്നു. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടർ, എനിക്ക് ജെസ്സി ചേച്ചിയെ അറിയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഏത് അസോസിയേഷനിലും ജെസ്സി ചേച്ചി ഒരു എന്താ പറയാ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. പാട്ടിനായാലും ഡാൻസിനായാലും ഏത് പ്രോഗ്രാമിനായാലും ജെസ്സി ചേച്ചിയെ വിളിച്ചാലും പീറ്റർ ചേട്ടനെ വിളിച്ചാലും അവർ ഓടി വരും. അപ്പം കുറച്ച് നാളായി അവർ ടാമ്പയിൽ നിന്ന് മൂവ് ഔട്ട് ചെയ്തത്. സോ വി ഓൾ മിസ് ഹർ വെരി മച്ച് ബിക്കോസ് ഷീ വാസ് ഓൾവേസ് ദെയർ ഫോർ us. So even after a few injuries in her life, rather than following the recommended surgery, she opted for Ayurvedic treatment and practiced yoga. Keeping the strong belief in therapeutic benefits of yoga, she wanted her friends to receive the same. She wants to spread that yoga is for everyone, no matter what age you are and what shape you are. Jessie is well versed in the path of authentic yoga and well regarded by her students for detail and efficiency. She enjoys friendship. Other than yoga, she enjoys singing, gardening, cooking, painting, watching TV. Let me introduce Jessie to the. Thank you. താങ്ക് യു സജ്ന. നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? എന്നെ കുറിച്ച് ഇനി ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. സജ്ന അതിന് മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഞാനും സജ്നയും തമ്മിൽ വളരെ വർഷം മുമ്പ് മുതലുള്ള പരിചയമുണ്ട്. നിഷാദ് സജ്നയും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നാണ്. സജ്ന സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഫ്ലോറിഡയിൽ, ഇപ്പൊ ഷാർലറ്റിലാണ്. ഞാനൊരു ഓൺലൈൻ യോഗ സ്റ്റുഡിയോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സൂമിലൂടെ. ഇപ്പോഴും യോഗ സ്റ്റഡീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. കാരണം യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാസ്റ്റ് ഏരിയയാണ്, ഒരു ബിഗ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ആണ്. അപ്പം ഞാനൊക്കെ അതിൻ്റെ വളരെ ശൈശവകാലത്താണ് ഇപ്പോഴും
അപ്പം നമുക്ക് പറ്റുന്ന എല്ലാം പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക. പിന്നെ യോഗയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് യോഗ. ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൻസിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നതാണ്. മഹർഷി പതഞ്ജലി ത്രൂ ആയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഒരു 5000 ഇയേഴ്സിൽ കൂടുതൽ, 5000 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള ഒരു സയൻസ് ആണ് യോഗ. ഇപ്പൊ അത് ഹോൾ വേൾഡിൽ അപ്രൂവ് ചെയ്ത്, എൻ്റെ അടുത്ത് 2-3 പേരൻസ് അടുത്തിടെ പറയുകയുണ്ടായി, എലിമെന്ററി സ്കൂൾസിലൊക്കെ ഒരു എലക്റ്റീവ് ഇപ്പൊ യോഗ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്, കുട്ടികൾ അത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എല്ലാവരും ഹോൾ വേൾഡ് യോഗയുടെ ബെനിഫിറ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണിപ്പോൾ. നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെറുതെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ്. യോഗ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സാൻസ്ക്രിറ്റ് വേർഡിൽ നിന്നാണ് യോഗ വന്നത്. യുച്ച് എന്ന് പറയും. യുച്ച് മീൻസ് യൂണിയൻ ഇൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ്. അപ്പൊ യൂണിയൻ ഓഫ് മൈൻഡ്, ബോഡി ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഇന്നർ സോൾ എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് റിലാക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം യോഗ ഇന്നത്തെ ഹാർട്ട് പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഈ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കണ്ടമാന സ്ട്രെസ്, ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാവും, മാറി മറിഞ്ഞുമൊക്കെയാണ് പലർക്കും. എങ്കിലും കണ്ടമാന സ്ട്രെസ് നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഹാർട്ടിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യോഗയിലൂടെ നമ്മൾ മാക്സിമം റിലാക്സ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും മാക്സിമം റിലാക്സ് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരുവിധം അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോയാൽ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്ത് കുറച്ചൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് റിലാക്സ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സുനിത സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ യോഗ മാറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് അതിലിരിക്കാം, അല്ല ചെയറിൽ ഇരിക്കേണ്ടവർക്ക് അതിലിരിക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ മൈൽഡ് സ്ട്രെച്ചസും ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം കംപ്ലീറ്റ്ലി റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് അങ്ങ് ഇരിക്കുക. സ്പൈൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എവിടെ ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ചെയറിൽ ഇരിക്കാം. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെഗ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വാൾ സപ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ടിരിക്കാം. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, നമുക്ക് ബ്രീത്തിങ് ശരിക്കും അറിയില്ലാത്തവർക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ, ശ്വാസം അകത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മസിൽസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മസിൽസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യണം. പലപ്പോഴും നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കൈ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അബ്ഡമൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ യോഗയുടെ ഒരു ചെറിയ സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യും. അതായത് കുറച്ച് ബ്രീത്തിങ് ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മളുടെ മസിൽസിനൊക്കെ റിലാക്സ് ചെയ്ത് ആ കണ്ടീഷനിങ് കഴിഞ്ഞ് ക്രിയാസ് എന്ന് പറയും, ക്ലെൻസിങ്, ഇന്റേണൽ ചെറിയ തോതിൽ. നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം വളരെ വളരെ ബേസിക് ചെയ്തു പോകുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് കുറച്ച് സ്ട്രെച്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ആസനാസ്, ലാസ്റ്റ് ശവാസൻ. ഈ കണ്ടീഷനിങ് ആൻഡ് ശവാസൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് പലർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് അത്രമാത്രം അറിയില്ല. ഇന്ത്യയിലെ റിയൽ ഒത്തന്റിക് യോഗയിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് മിനിറ്റ്സേ നമുക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്തു പോകാം. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വെറുതെ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിലാക്സ്ഡ് ആവുക, അതാണ് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ളത്. അപ്പം ആ ബ്രീത്തിങ് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തോളൂ. വെറുതെ ഇങ്ങനെ കൈ ഒന്ന് അബ്ഡോമിനിൽ വെച്ചിട്ട് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അബ്ഡോമിൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ, അതിന് കുഴപ്പമില്ല. ഇതിന് പറയുന്നത് ഡയഫ്രമാറ്റിക് ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മുടെ ലങ്സ് കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ ഒരു 1/4 ഭാഗം പോലും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ടൈഡൽ വോളിയം. അപ്പൊ നമ്മളങ്ങ് ശരിക്കും ഡീപ്പ് ബ്രെത്ത് എടുത്ത് അത് എല്ലാം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് തിരിച്ച് എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്യുമ്പം നമ്മളുടെ നേവലങ്ങ് മൂവ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ നമുക്കെന്നാ ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒത്തന്റിക് യോഗയാണ്. അപ്പം ബിഗിനിങ്ങിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രയറും അതിനെ തുടർന്ന് കുറച്ച് ഇതും അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും. എൻഡിങ് ഒരു കുഞ്ഞു പ്രയർ ഉണ്ട്. അത് നമ്മളുടെ ഒരു ഒത്തന്റിക് യോഗയിൽ, ക്ലാസിക്കൽ യോഗയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. അതനുസരിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. ഞാൻ ഡയറക്ഷൻസ് ഒക്കെ തരാം. എല്ലാവരും റിലാക്സ് ചെയ്തോളൂ, കംപ്ലീറ്റ് റിലാക്സ് ചെയ്തിരുന്നോ. സോ ലെറ്റ് us begin. So sit in any comfortable position, spine straight. Keep the neck, spine and head in one straight line. Shoulders, bring it up, back
And put it back into the shoulder sockets, relaxing down. Tuck your chin slightly so that the bottom of the chin should be parallel to the floor, slightly. Release your elbows, relax the elbows. Keep the hands in chin mudra. We are using these mudras. Normally we use mudras because we have energy from our body escaping from us. So we are trying to redirect that energy back to our body using mudras. So we touch the tip of the thumb to the tip of the index finger, making circles. Other 3 fingers straight. And relaxing the elbows, we place the palms facing towards the ceiling on the knees, relaxing the elbows. Now we are settled down. Softly close your eyes. And just observe your breath. It can be irregular. Sometimes the inhalations might be longer than exhalations. And sometimes vice versa. Doesn't matter. Try not to judge anything. Just observe the breath, the natural breath, natural flow of breath. Feel the air, fresh air touching the inside membranes of the nostrils as we breathe in. And feel the air flowing through our body. As we breathe out, try to feel the warmthness at the rings of the nostrils. In yoga, we try to feel everything. We are feeling our own body. As we press the sit bones down, give a lift to the upper body from the hip joints. Feel the spine lengthening and crown moving towards the ceiling. Try to feel the parts of the body touching the mat or the chair wherever you are sitting. Try to feel the touch of the fresh, cool air on our skin. Try to feel our heartbeats. Let us take a moment to appreciate our own organs and systems. All our organs and systems are functioning 24 hours for us without our knowledge. So let us take a moment. Feel a gratitude. Feel all the muscles and joints relaxing. Relax all your facial muscles. Relax your tongue in the lower palate without touching the upper palate. When we get tensed, we used to touch the tip of the tongue to the upper palate. So relax it down. Relax all your muscles around the neck and the shoulders. We tend to carry a lot of tension on our shoulders. So just relax it completely. Mentally scan your body from the crown of the head to the tip of the toes. And if you are feeling any tension, stiffness, discomfort, or pain, inhale towards that part and relax it completely. Let all the cells of the body be relaxing fully. And let us make the inhalations and exhalations slightly longer than usual. As we inhale, as I mentioned, abdominal muscles will be expanding. As we exhale, the muscles are contracting. Inhale deeply, fill the body with air. Exhale completely
to expel everything out, all the tensions and worries of our joints, body, and the mind. Inhale deeply, absorb all the freshness around us. Exhale everything out, all the negativity out of the body and the mind. Inhale deeply, fill the body with air. Exhale to release everything out. Slowly, keeping the eyes closed, let us release the chin mudra. Bending the elbows sideways, we bring the palms in front of the chest in Anjali mudra, which means namaste, as we say namaste in our Indian culture. Make sure base of the thumbs are touching the sternum. Let us begin the session with a small Sanskrit prayer. We chant Om, the universal prayer, Pranava mantra. This Om consists of 3 letters, A, U, and M. When we chant A, try to feel the vibrations at the abdominal muscles. For U, chest and neck area. And for M, the head region. These vibrations will produce nitric oxide in our body naturally, which will help with the immunity. So let us try that. Take a long inhalation and let us chant. Om. Asadonma Satgamaya Tamasonma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Oh, Shanti, Shanti, Shanti. Meaning of the prayer. Let us be from the unreal to the real, from darkness to light, from death to immortality. Om, peace, peace, and peace. Take a long inhalation. Exhale to bow down to the Creator. Inhale, come back up. Open your palms in front of the face with a beautiful smile, and with few gentle blinks, you can open your eyes to look straight to the palms. Namaste, everyone. Let's begin the practice. So, as I mentioned earlier, we start with kriyas. Kriyas means cleansing. We normally clean our external parts, but internal cleansing is also needed. So I'm just introducing a very small kriya which can be used anytime, no in limitations or contraindications. At this period of this time, this is very, I think this will be very helpful because this will help with migraines, sinus issues, things like that, because we are activating our sinus passages. This is a very light kriya. Everyone can do this. Especially in the morning will be better. Anytime during the day will be okay. So let us start. Bring your thumbs and touch the thumbs on both sides of the foreneck. We are just massaging our head using other fingers. Try to touch all the tip of the other 4 fingers. We massage from, bend your elbow sideways. We massage from one side to the other. Feel the touch on the forehead. These 5 fingers in our hands represents Panja Mahabhutas. We have 5 elements. Our body is created. Everything is created in the universe is created using this Panja Mahabhutas. We all learned in the small classes. So feel the touch and massage. Just massage. Now, let us use all 5 fingers
we will be pinching our eyebrows. We start from the center of the eyebrows and we pinch to the sides towards the end. Start pinching the eyebrows. Feel it. We are using all 10 fingers because we are having several nadi endings on these areas. So we are trying to activate those nadi endings. Our body is built up. We have 72,000 nadis in our body. Nadis is nothing but energy channels. So it's a networking system in our body. So we are trying to remove the blockages of the nadis so that the energy can flow easily. Now, with your ring and middle finger, we start massaging from the inner corner of the eyes along the sides of the nose, making semicircles. We move it to the end of the eyebrows. Ring and middle finger touching the inner corner of the eyes, making semicircles to the end of the eyes. The ring finger represents earth and middle finger represents space. So this is a connection between earth and space. And in this region, we have several sinus passages. So we are trying to remove the blockages from the sinus passages using the tips of the fingers. Okay. You can do it 10 to 15 times or even 20 times. With the time limit, we are doing a little. I am just showing it. Now you can start using all fingers, start massaging on top of the mouth side to side. Feel the touch. Now we massage the neck upwards using all fingers. Try to cover the entire neck area. Then using index and middle finger, we massage the front and back of the ears. Front and back. Index finger represents air and middle finger represents space. As I mentioned, Panchamahabhutas. Our thumb represents fire. Index finger represents air. Middle finger space. Ring finger earth. And little finger water. Now, using the index fingers, we just rotate the index fingers inside the ears. Okay, so this kriya is known as, in Sanskrit, it is known as Kapola Rendra Dauti and Karna Rendra Dauti. As Malayalis, we all know Kapol means face and Karna means ears. So cleansing of the facial and ears, but still activating the nadi endings. So that kriya is done. So let us move on with some neck stretches. So again, make sure we are sitting firmly on something. Spine is straight, shoulders are back and down, elbows relaxed. Relax yourself. We are just releasing all the tensions from our body. So you can keep both arms on either sides of the body, keeping the spine straight. Take an inhalation, lengthen the spine. As we exhale very slowly and gently, start moving the right ear towards the right shoulder. Both shoulders are back and down. Start moving the right ear towards the right shoulder. Feel the stretch at the left side of the neck. Take long breaths towards the left side of the neck. 4, 3, 2, 1. Inhale slowly and carefully. Lift the head back up. Slow and gentle movement. Exhale, start slowly moving the left ear to the left shoulder. Feeling the stretch at the right side of the neck. And breathe towards the right side of the neck. Always listen to your body. Yoga says to listen to your body all the time because each body will be different. Each day might be different. So we have to listen to our body. 2, 1.
Inhale, slowly lift the head back up. Exhale, start moving the chin towards the ceiling, opening the front side of the neck. This stretch is very good for thyroid issues. Feel the stretch. And as you reach there, open your mouth wide apart. And close it. Then make a pout with the lips as if you are going to kiss the ceiling. This stretch is very good for the to remove the double chin, that making the pout. One more time, open the mouth wide apart and close. Feel the stretch at the front of the neck, making a pout. Now release the pout. Inhale to slowly and carefully bring the head back to center. Exhale, move the chin to the chest, opening the back of the neck, lengthening the back of the neck. Breathe towards the back of the neck. 4, 3, 2, 1. Inhale, lift your face up, looking forward. Careful and gentle movement. Exhale, turn the face to the right slowly, looking over the right shoulder. Listen to your body. If your neck allows, you can look to the back wall. Always go with your body's requirement. Breathe. 3, 2, 1. Inhale to slowly move the face forward. Gentle movement. Exhale, turning the face to the left, look over the left shoulder. These neck stretches are very effective, especially most of us are in front of the computer or just sitting still. So this will be very helpful. And this will help with migraine headaches also. Breathe. 3, 2, 1. Inhale, we slowly turn the face forward. Exhale, release the posture and give a light massage to the neck muscles. Release if any tension is remaining there. Release everything. Release, relax, and shake off. Shake off the elbows. Give some movements to the upper body. Just shake it off. Shake off. Give some movements. We are relaxing. In yoga, we are relaxing. We are not doing anything tensed. A complete relaxation of the body and the mind. So relax yourself. Let us take this few minutes to relax ourselves and move inwards. So let us do some shoulder rotation too. So take an inhale, bringing both arms on either side, palms facing to the ceiling. As we exhale, bend your elbows to touch the fingertips to the shoulders. Inhale, bring the elbows forward, touching the elbows. We move it up. We are trying to rotate our shoulders and move it back. Exhale, release it down. Feel the shoulder blades pressing together. Again, inhale forward. Try to feel the movements. Move it up. Exhale, back and down. Inhale forward. Up. Exhale, back and down. Now we reverse. Inhale to the back, lift it up, feel the movements. Move it forward. Exhale, we touch the elbows, moving it down. Again, we inhale, lift up. Exhale, down. One last time. Inhale, back, lift up. Exhale, down. Release. Release the arms, release, relax. And let us move on. As I mentioned, I am learning. So in the new class, I learned about zero resistance. So let us give a try for the zero resistance. So let us come to a standing. We were sitting for a while. So standing, relaxing everything. So zero resistance means we are not keeping any tension on our body. We are releasing everything, no resistance. We have to keep that in mind, no resistance. So we are just releasing, relaxing and releasing.
So keep the right foot forward, right toes pointing forward, and left leg behind, left toes pointing to the left, somewhat like perpendicular. Left heel is a little bit towards the left side rather than just behind the right heel. So we will be turning our body side to side, lifting the heels. At the same time, we will be relaxing our elbows and moving it back and down. So let us try a few of them. So when we turn to one side, we inhale. When we turn to the other side, we exhale. We take long breaths, releasing and relaxing. No tension on any part. We are rooting down with the legs. But at the when we turn, we lift the heels, pressing the toes down. So we get a nice toe stretch there too. So let us begin. We begin from the right side. So inhale, bringing the arms behind the head. We look to the back wall. This left heel is lifted. Exhale, releasing the arms, we turn to the left. Now right heel is lifted. Inhale, no tension on the upper body. Exhale, zero resistance. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale to the center. Now we do the other side. So keep the left toes pointing forward. We bring the right foot behind. Right toes pointing to the right. And we start from the left side. Same thing. We'll be lifting the heels as we turn our body, releasing the elbows and shoulders. Zero resistance on the shoulders and elbows. So let us begin from the left side. Inhale, turn to the left. Exhale, turning to the right. Inhale to turn to the exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale to the center. So we can bring the right foot forward, both foot about hip distance apart. Now we are releasing the shoulders. Elbows are completely relaxed. Just to shake the shoulders, release it. Release all the tension, zero resistance. We are releasing the tension. Shake it off, shake off, zero resistance. Now we just turn side to side, just to releasing, just twisting side to side. Elbows are just hanging down, shoulders are released. We are trying to release the lumbar region of our body. Release. Give some movements. Release. Release. And let us come back to the center. Take the elbows, take the palms to the shoulders and just relax it down, releasing the elbow joints. Release, shake it off, shake off. And we can bring the palms on the hips and just shake off the legs, shake off, shake off. We are just releasing the body. And now we are going to stand in Tadasana. That is an asana in yoga. So we bring the left toes pointing forward. We are trying to make 1 foot distance. So we bring the right heel touching the left arch perpendicular. Keep the right foot perpendicular. And notice where your big toes reaches. Place the right arch there. And spread your toes wide apart. Turn the toes slightly inward, making the outer edges of the feet parallel to each other. And we press all 10 toes down to the mat. And we press with all 4 corners of the feet. Standing in Tadasana means we are rooting to the earth. So we are rooting our legs to the earth. Tighten your kneecaps, but do not lock it. Pull your navel in. Tighten your gluten muscles. Tilt the pelvic floor slightly.
Release the shoulders back and down, elbows are relaxed completely. Slightly tuck the chin and look forward at your eye level. So this is standing in Tadasana. Softly close your eyes. Imagine something piercing through the crown center to the earth through the center of our body. And keeping that imaginary center of gravity, try to balance left to right and front to back. In our normal lives, we forget to balance ourselves while standing or walking or sitting. Whenever we have to keep our spine straight and we have to balance. Take a couple of breaths as we stand in Tadasana. Just standing like this is very effective. This standing in Tadasana will increase the confidence level, focus level, memory power, and of course, balance of the body and the mind. Relax yourself standing in Tadasana. We are rooting down using the legs. As at the same time, we are lengthening the spine and feel the crown moving towards the ceiling. Slowly open your eyes and let us move on. Let us coordinate our movement and breath. So as we inhale, we will be lifting our arms as well as our heels together. Focus on lifting it together and bringing back. As we exhale, we bring it back together. Try to keep it together. So let us begin. Take an inhale. We lift the arms and the heels, palms facing to the ceiling. Lift up. Touch the palms together. Exhale. We try to release everything together. Focus. Keep on focusing. We have a tendency to release the heel first. Do not go for it. Try to focus. One more time. Inhale. Let us lift up. Focus. Touch. Exhale. Exhalation. Arms and heels together. One last time. This time we'll be staying on the toes. Inhale. We lift everything together coordinating with the inhalation. And once we reach the top, clasp your fingers, turn it over, and lengthen the spine. Stay on the toes. Breathe. 4, 3, 2, 1. Inhale, release the clasp. And exhale, we release everything together down. Release it down. Now let us move on. Let us inhale, bringing both arms over the head. Exhale, release the right arm down, keeping the left elbow touching the back of the left ear. Take an inhalation, we lengthen the spine. As we exhale, we bend laterally towards the right, opening the left side of the body. Inhale, we lift back up. Right arm over the head. Exhale, we release the left arm down and we bend laterally towards the left. Our right elbow is touching the back of the right ear. We are rooting down with the legs. We are standing in Tadasana. Inhale, we lift back up. Exhale, bending towards the right. Opening the left side of the body. Inhale, we lift up. Exhale, bending towards the left. Inhale, come up. Exhale, one last time to the right. Give your best. Open the left side of the body. Inhale, we lift up. Exhale to the left. Inhale, we come up. Exhale, we bring the arms at shoulder level. Palms facing down. We are rooting down with the legs. Exhale, we twist the upper body to the right, touching the right shoulder using the left palm, and look to the right fingertips. Both legs are straight. Inhale forward, opening both arms. Exhale, twist to the left.
This is very good for the digestive organs. It will massage the digestive organs. Inhale forward. Exhale right. Feel the movements at the abdominal muscles. Inhale forward. Exhale left. Inhale forward. Exhale right. Inhale forward. Exhale left. Inhale forward. Releasing the arms. Now we will be, again, we are moving on to zero resistance. So we will be moving our shoulders, arms, and everything. So we will be taking an inhalation. We look to the ceiling. As we exhale, we will be throwing our elbows down. Inhale up. Exhale. Inhale up. Exhale. Inhale up. Exhale. Inhale up. Exhale. Next time we stay down. Inhale up. Exhale. Bend down. Hold on to opposite elbows. We are rooting down with the legs, releasing the upper body from the hip joints. Feel the upper body completely releasing down. We are not holding any energy on the upper body. Let Earth's gravity pull the crown towards the floor. You can sway side to side to release the hip joints. Whatever movements you feel like to, go for it. You can move back and forth. Make sure, if you cannot keep the knees straight, you can keep a slight bend on the knees, no worries. Just to release the upper body completely. Release it down. Feel the upper body hanging down. You can close your eyes here to feel the hanging of the upper body. Upper body is hanging down from the hip joints. Feel it. Feel it and release any tension. No tension on the body or on the mind. Just to release. Release the upper body down. Take a few breaths here, releasing everything. Release. And slowly let us release the elbow. Hold. Keep the eyes closed. We touch all fingertips on our legs. As I mentioned earlier, Pancha Mahabhutas, we are using the 5 elements. So feeling the touch, we will be rolling our body back up. Head will be the last to come up. So feel the touch as we roll up. Slowly inhale, rolling the body up. Feel the touch on our body, the fingertips touching our body. Roll up. And once we reach the top, release the shoulders back and down. And slowly lift your face and very slowly open your eyes looking forward. Because blood will be moving towards the head region. So we have to take it slow, otherwise we may feel dizzy. Okay, now we were standing for a while. So let us turn to one side to lie on our back. We are moving on to our, let us do one more stretch before moving on to our final asana, Shavasana. So that is the right way of lying down. Turn to one side and lie on your mat. Those who are sitting on the chair, just relax yourself, keeping the body and mind relaxed. Others can lie in Shavasana, not Shavasana. Lie straight. Make sure head, neck, and spine is in one straight line. Shoulders are away from the ears, pressing down to the mat. We'll be lifting our legs towards the ceiling. So your arms can be elbows on either sides of the body, palms facing down, pressing down. Or if you have any lower back issues, you can keep your palms under the lower back. Or if you like to clasp your fingers and hold the head in the clasped fingers, go for it. Or you can extend your arms over the head. We have 4 different variations for the arms. Go with whatever variations you prefer. We'll be keeping both knees straight, legs together, sticking together. Our body should be pressing down, toes flexed towards the face.
We'll be lifting one leg at a time, coordinating with the inhalation and exhalation. So other body parts should be pressing down. Take an inhale, we slowly lift the right leg towards the ceiling. It may not come completely up, that is perfectly fine. Press the other body parts to the mat. Exhale, we slowly release it down. Inhale to lift the left leg up, slow movement. Feel everything. In yoga, we need to feel everything and we need to coordinate each movement with each inhalation or exhalation. Exhale, we slowly release it down. Inhale to slowly lift the right leg up. Exhale, we release it down. Inhale, we slowly lift the left leg up. Exhale, we release it down. This time we'll be lifting both legs together. So take an inhale to lift the legs 30 degrees. Exhale there. Inhale to 45 degrees. Exhale there. Inhale to 60 degrees. Exhale there. Inhale to 90 degrees and stay there for 5 breaths. 4, 3, 2, 1. Take an inhale, lift one more time. As we exhale, we bend the knees and we use both elbows to hug the knees towards the chest. Pavana Muktasana. This time we can point the toes out. And you can roll side to side, giving a back massage, relaxing. And we are moving on to Supta Vakrasana, spinal twist. So keeping the knees right there, knees are sticking together. We extend the arms at shoulder level, palms facing to the ceiling. Shoulders are away from the ears, pressing down to the mat. Take an inhale, bring the knees closer to the chest. Exhale, release the knees to the right side, looking to the left fingertips. Feel the twist at the spine and the abdominal muscles. Do not let the shoulder lift. Breathe. 3, 2, 1. Inhale, we lift back to the center. Exhale, releasing the knees to the left side, we look to the right fingertips. Feel the twist at the spine and the abdominal muscles. Breathe. 3, 2, 1. Inhale, we lift back up. One more time, let us hug the knees towards the chest in Pavana Muktasana. And you can start rolling back and forth if you want to give a massage before the final asana, which is Shavasana. Back and forth roll, give a massage. And we are moving on to our final asana, Shavasana, very important. So we keep the head, neck and spine in one straight line. We extend the feet mat width apart, toes pointing to either sides, shoulders away from the ears, melting down to the mat, palms facing to the ceiling, arms away from the body, armpits open, fingers naturally curled. Softly close your eyes. Bring the inhalations and exhalations softer. Feel each and every parts of the body relaxing down. Those who are sitting in the chair also can close your eyes and feel the muscles and joints and cells relaxing down. Feel the body becoming heavy. We are not using any energy. Mother Earth is holding our body using her gravity. Just relax. Keep a feeling of letting it go. Just let it go. Let it go. Mentally scan your body from the crown of the head to the tip of the toes. If you feel any tension, discomfort, stiffness, or pain, use the breath.
Give some oxygen to relax it completely. Without making any movements, keeping the eyes closed, just follow my instructions. Relax all your 10 toes and 10 fingers. Relax your left leg and right leg completely. Feel the legs becoming heavy on the mat and melting down to the mat. Relax your left arm and right arm fully. Relax your lower back, upper back, shoulder blades, and the arch of the back. Relax your abdominal muscles, chest muscles, rib cage, navel and heart center. Relax the back of your head, sides of your head. Relax all your facial muscles. Keep the tongue in the lower palate without touching the upper palate. Feel the cheeks melting towards the mat, becoming heavy. Let the eyeballs sink into the eye sockets, relax. No crease on the forehead, relax it completely. Relax the sides of your head and ears and earlobes. Relax the crown of your head completely. Relax your eyebrow center. Swallow some saliva to relax your throat. Relax all the muscles around the neck. Now, your whole body is heavy on the mat or on the chair, melted down and relaxed. Enjoy the relaxation for a couple of moments. I'm just keeping silence. Let us slowly bring prana back to the body. Start moving your toes, wiggling your fingers. Give some movements to the ankle joints and wrist joints. Keep your eyes closed. Bring the legs together, feet pointing away from the body. Take an inhale to extend both arms over the head on the mat. Clasp your fingers, turn it over for a good morning stretch from the fingertips to the tip of the toes. Good stretch. Exhale, with a sigh from the mouth, releasing both arms on either sides of the body. Relax. Take an inhale, bend your left knee, place the left foot on the mat. As you exhale, slowly turn the body to the right side, making a pillow using your right elbow. Relax there. And just notice how you are feeling before and after the practice. Keeping all the positivity in the mind, keeping the eyes closed, using the left arm and right elbow for support, we slowly lift back up to any comfortable seated position, seated meditative posture to end the session. Bend your elbows to either sides. Palms in front of the chest in Anjali Mudra. Namaste. Let us end the session with 1 Om and 3 Shanti. Om Pranava Mantra. Make sure we are feeling the vibrations. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Take an inhale. Exhale, we bow down.
Inhale, come back up. Rub your palms vigorously to generate heat. Cup your eyes without touching the eyelids and feel the warmth. Open your palms in front of the face with a beautiful smile, and with few gentle blinks, open your eyes to look straight to the palms. Namaste, everyone. Hope you enjoyed the practice. Thank you for joining my session. Thank you all very much. Thank you, Jessie. That was a beautiful, relaxing, zero resistance yoga. Thanks for introducing the concept of zero resistance to all of us, and hope everybody can practice yoga, zero resistance yoga, and relax your body, and we'll continue the practice every day. Thank you so much, Jessie. Now, let me invite Mrs. Shoshama Andrews to introduce our next performers. Shoshama Chechi is our America Region Women's Forum President. So, Shoshama Chechi, please. Thank you, Sunita, for your introduction. Yes, indeed, it's a privilege and honor to be part of this auspicious occasion. Let me come to my point. Now we are going to watch a beautiful Bollywood dance performed by young, vibrant, and energetic girls and boys. This dance was choreographed by Mr. Desmond and Mr. Reena. So let me introduce all the boys and girls who participate in this dance group. Syria Krishnal, Samuel Krishnal, Anthony, Ryan, Mimita, Margaret, Tessa, and Eva. All this vibrant group going to perform the dance. Please sit back and enjoy the dance. Thank you all. Thank you.
Thank you, boys and girls. That was beautiful, energetic Bollywood dance. That's like really, really good for the Valentine's Day, and that's really awesome. Now, let me invite Jessie Chechi to introduce our live singers, George and Litty from Canada. Jessie Chechi is the wife of Mr. Matthew Thomas, Florida Province Chairman. Jessie Chechi, please. Good morning, everyone. I hope everybody are enjoying the beautiful performances and enjoying the yoga and all those wonderful performances going on. My name is Jessie Thomas from Palm Beach, Florida. It is my privilege to introduce Mr. George and Lily from Vancouver for a live performance for the WMC province. Those who attended last year, they already know that they enjoyed the beautiful and wonderful performance last year. They were originally from Thrissur, Kerala, and are teachers by profession. They are very active participants in the community programs. Mr. George and Lydie wholeheartedly agreed to entertain our WMC program by live melodious program for us. So let us welcome Mr. George and Lily from Vancouver, Canada for our WMC program for us. Thank you so much. WMC ഫ്ലോറിഡ പ്രോവിൻസിൻ്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് സുനിത എന്നെ പല പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിരുന്നു. എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ലിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ഫീലിംഗ് വെൽ ടുഡേ. അതുകൊണ്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനോഹരമായിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു പാട്ട്, മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ എന്ന സിനിമയിലെ മഞ്ഞണിക്കൊമ്പിൽ എന്നൊരു ഗാനം ആലപിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഹോപ്പ് യു ഓൾ വിൽ എൻജോയ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. മഞ്ഞണിക്കൊമ്പിൽ ഒരു കിങ്ങിണി തുമ്പിൽ താനിരുന്നലിഞ്ഞാടിടുന്നൊരു സുമംഗലിക്കുരുവി. ഇണയെവിടെ തുണയെവിടെ, ഇണയെവിടെ തുണയെവിടെ സിന്ദൂരക്കുരുവി. മഞ്ഞണിക്കൊമ്പിൽ ഒരു കിങ്ങിണി തുമ്പിൽ താനിരുന്നലിഞ്ഞാടിടുന്നൊരു സുമംഗലിക്കുരുവി. ഇണയെവിടെ തുണയെവിടെ, ഇണയെവിടെ തുണയെവിടെ സിന്ദൂരക്കുരുവി. മഞ്ഞണിക്കൊമ്പിൽ മഞ്ഞിൽ മുങ്ങിത്തെന്നൽ വന്നു മാവേലിക്കാവിൽ, ഒറ്റയ്ക്കൊരു കൊമ്പിൽ കൂടും കുട്ടി നീ. മഞ്ഞിൽ മുങ്ങിത്തെന്നൽ വന്നു മാവേലിക്കാവിൽ, ഒറ്റയ്ക്കൊരു കൊമ്പിൽ കൂടും കുട്ടി നീ. ചൊടിയിണകളിൽ അമൃതമോടവനതു വഴി വന്നു, ഒരു ചെറുകുളിരല ഇളകി നിന്നോമൽ കരളിൽ. മഞ്ഞണിക്കൊമ്പിൽ ഒരു കിങ്ങിണി തുമ്പിൽ താനിരുന്നലിഞ്ഞാടിടുന്നൊരു സുമംഗലിക്കുരുവി. ഇണരികിൽ തുണരികിൽ സിന്ദൂരക്കുരുവി. മഞ്ഞണിക്കൊമ്പിൽ
കണ്ണും കടക്കണ്ണും കഥ കൈമാറും നേരം സിരകളിലെങ്ങോ കല്യാണമേളം. കണ്ണും കടക്കണ്ണും കഥ കൈമാറും നേരം സിരകളിലെങ്ങോ ഒരു കല്യാണമേളം. മണിച്ചിറകടിച്ചവനോടൊപ്പം അങ്ങകലയെങ്ങാനും പറന്നുയരണം ഇനിയൊരു നാൾ സിന്ദൂരക്കുരുവി. മഞ്ഞണിക്കൊമ്പിൽ ഒരു കിങ്ങിണിത്തുമ്പിൽ താനിരുന്നലിഞ്ഞാടിടുന്നൊരു സുമംഗലിക്കുരുവി. ഇണയരികിൽ തുണയരികിൽ സിന്ദൂരക്കുരുവി മഞ്ഞണിക്കൊമ്പിൽ. Thank you everyone. Thank you, Joe. That was beautiful song. My Thank you so much. favorite of my teens. Thank you so much, and I hope Litty will get well soon and join us for more programs. And we love you both, and we invite more programs from you all the Thank time. you so much. Thank you so much, Sunita. Take care, everybody. Thank you. Now, I'm inviting our dear Alice Mancheri Chechi, who is Women's Forum National Secretary, to say a few words about our keynote speaker, Dr. Riaz Ali, a cardiologist, a well-known cardiologist of Florida. Alice Chechi. നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ആലിസ് മഞ്ചേരി. എനിക്ക് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിൽ ഡബിൾ റോളാണ്. ഫ്ലോറിഡ പ്രോവിൻസിന്റെ കോ ചെയറായും അമേരിക്കൻ റീജിയൻ വിമൻസ് ഫോറം സെക്രട്ടറിയായും സേവനം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റോള് നമ്മുടെ മെയിൻ സ്പീക്കറായ ഡോക്ടർ റിയാസ് അലിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ധാരാളം പറയാനുണ്ട്. So let's start with about Dr. Riaz Ali. Dr. Riaz Ali, MD FACC, is a board certified interventional cardiologist in Holiday, Florida, and serves patients in Pasco, Pinellas, and Hillsborough Tri-County area. He is affiliated with multiple hospitals in that area. He received his medical degree from Jipmer, Pondicherry, India. He completed his advanced subspecialty training in cardiovascular medicine and interventional cardiology from University of South Florida College of Medicine and Tampa General Hospital. He has been in practice for 21 years. He specializes in interventional cardiology and peripheral endovascular interventional cardiology, and is experienced in many other areas of general cardiology. He performs complex procedures including angioplasty and stenting, high risk and robotic PCI. He also has special interest in structural heart disease, catheter-based treatment, and venous intervention. Cardiovascular disease continues to lead the way in complications and deaths among adults around the world. So let's welcome Dr. Riaz Ali to give us all his knowledge about prevention of disease and support our heart health. So let's welcome Dr. Riaz Ali. Thanks for the kind introduction, Alice. I appreciate it. So, hello all. This is a great time for us to be talking about heart health. Heart month ആണ്, Valentines Day ആണ്. So, ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വേറെ what other better time than this, right? So, like what Alice mentioned, heart disease is the leading cause in the world and in the United States as a major cause of death and morbidity and mortality, right? Appo നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ amongst Indians and particularly amongst Malayalis, heart disease
ഇവിടുത്തെ ജനറൽ US പോപ്പുലേഷനിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും 10 മടങ്ങാണ്. അത് നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടോ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ everybody would have known or heard about a situation where അവർ കുഴഞ്ഞു മരിച്ചു, sudden death, heart attack at age 35, 40. So which amongst the non-Hispanic white Americans, which is the most studied group in the United States, വളരെ അധികമാണ്. Yes, you do see heart disease amongst the age group, പക്ഷേ much lower than what we see in our community, right? നമ്മൾ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ, ഡയബറ്റീസ്, കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽസ്, ഡിക്രീസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റി. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നു, വാട്ട് ഈസ് ന്യൂ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ we can discuss that. And we will also do like a QA session in the end if I wind down quickly. So one thing that we don't discuss often enough and give enough importance is mental health and the stress that and the mind-body connection. We led into this program from a very nice yoga session from Miss Jessie. So mindfulness and de-stressing yourself and decreasing the stress is, you cannot emphasize it enough. And also another caveat on stress and stress mitigation. In cardiology, we are seeing this more and more. ചില ആളുകൾ they will present like a heart attack and they have all the symptoms of a heart attack, chest pain, they have ECG or EKG changes, they have chemical increase in the what is called the troponins in the lab test. And when we go do a coronary angiogram or a heart catheterization, arteries are open, but the pumping of the heart is weak, which is cardiomyopathy, which is heart, cardio, heart, myo, muscle, pathy, weakness. And we usually, that is preceded in those people by overwhelming stress. And that is called stress-induced cardiomyopathy or broken heart syndrome. So I just want to emphasize that a little bit more than what നമുക്ക് സാധാരണയായി അറിയുന്ന risk factors-നേക്കാളും we just have to pay attention to it. So then there is like among women, just want to emphasize like the age, the hormonal impact of hormonal changes on heart risk. So there is a change in heart risk after you enter menopause or if you are on hormonal supplementation, etc. നമ്മുടെ treatment starts with prevention, right? So going into how can we address this is there is primary and secondary prevention, and we don't give importance enough to prevention starting in childhood and teens and young adults. So again, there are a lot of modifiable risk factors, which is watching our diet and exercise, and I'll go into that. അതില് നമ്മുടെ activity, ഞാൻ ഈ പറയുന്ന advice, it is also to me because a lot of these things are societal issues and how we live our day-to-day life. So when I say these are things that we need to change ourselves in our construct of day-to-day life. So കുട്ടികളുടെ changes. So what are the things that we need to attribute in a healthy diet? So നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ there has been a lot of ഇപ്പോൾ ഈ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ documentary ഉണ്ട്, Forks Over Knives, a plant-based diet, lifestyle medicine. So some of them take it to the extreme. It doesn't have to be either or, oh, you just do plant-based stuff, you don't have to take medicines, especially if you have a problem. All of these can be complementary in the treatment and decreasing the risk of heart problems. So plant-based diet, vegetables, fruits, nuts, especially whole grain,
again, think fiber rich. Fish, nammal Malayaligalana, we like fish, so that is good, you know. Koruppum fat in the there are a lot of controversies. I mean, there are fat diets, there are dietary science that we are learning more and more about. Keto diet, you know, so there is resurgence of coconut oil. If you just search Google, you'll see a lot of things about coconut oil, ghee or clarified butter. So all these things in moderation is good, but in excess, I don't think it is good. In the time frame that we have, that is all I can say. Monounsaturated fatty oil, polyunsaturated fatty oil, those are good fats that we generally use. Olive oil, sunflower oil, safflower, that type of stuff generally. The trans fat, it has been banned in the US by FDA, but that transition is happening. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡാൽഡ വനസ്പതി. So from a US production standpoint, we should not be able to get it, and the labels will say that trans fat content is 0. But if we buy stuff from an Indian store or things like that, we just need to be careful about the labels. വേറൊരു കാര്യം, and it's coming to the fore in the news, which is avoiding processed foods. നമ്മളിപ്പോ വളരെ കൊല്ലങ്ങള് മുമ്പാണെങ്കിൽ we did not have a cold chain or way to preserve our food. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ അച്ചാറും preservatives ഒക്കെ add ചെയ്തിരുന്നത്. Now, even though there are places that are calorie poor, in vast majority of the developed countries, it is calorie rich. So we have way too many calories and there is a surplus. So we don't need to use that much preservatives anymore. So നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ and in the ingredient list കടിച്ച പൊട്ടാത്ത വാക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ then you try to avoid it, generally speaking, right? So then there is another this thing with calorie restriction, which is counting your calories, but then people talk about good calories and bad calories, etc. That is another talk by itself. Then cutting down on salt. No added salt diet. Number US dietary guidelines, it's about 2.5 grams, 2.3, 2.5 grams. Community studies, like generally US diet and all over the world, people take about 3 to 4 grams of salt. So per day. Definitely we can decrease it. Spice add. And just recently, multiple studies came out in different parts of the world where if you substitute a little bit of potassium for sodium, if you want to translate into daily practice, the Morton light salt. So that instead of sodium has a little bit of potassium in it. So that definitely reduces high blood pressure, and it also translates into outcomes in a lot of people. Kidney problems, you have to check with your physician before you make a switch to something like that. There is another preparation like no salt, there is Mrs. Dash, etc. No salt is purely potassium, sodium. Taste so, but definitely something that you can try or look at if you have uncontrolled hypertension. So next item is, of course, activity. Be active. So again, like I said, that is also a reminder to myself. So adults, US primary guidelines, which they say 150 minutes per week of moderate intensity physical activity, which is about 15 minutes a day, 15-20 minutes a day. Or if you're doing vigorous intensity physical activity of about 75 minutes a week, which is 10 to 15 minutes a day. So we can always, so think about practical, just get out of the door and just walk for 10 minutes and walk back. So that even if it is a low or a medium intensity, you can do that. Going back to the yoga, the mindfulness and de-stressing, I cannot emphasize. Indians in the Dailum, Malayalee,
there is a very high incidence of metabolic syndrome or insulin resistance. So that leads to early diabetes and things like that. We will get a way higher bang for our buck for exercise and dietary changes. Of course, needless to say about stopping smoking, etc. You know, if we testing age over 45, you can. Number of physicians will check the cholesterol or lipid panel. There are certain other things which you can think about. But if there are, you can risk stratify people based on these items, and you can always talk to your physician about it or read up more about it. There is something called a coronary artery calcium score, which is a form of a CT. It is not an angiogram, but you can extend it by doing a coronary angiogram, but that is not a screening or a risk stratification tool. Carotid intimal medial thickening. There is something called a high sensitivity CRP, which is checking the inflammation of the vessel wall of the arteries. So whenever you have a plaque rupture or a heart attack, think about it like an egg frying on a vessel pan. So if the cholesterol level is how easy to cook the egg is, how hard the frying pan is, or the inflammation in the blood vessel is, it's a simplistic analogy, but it can be checked by high sensitivity CRP, so to speak. In the lipoprotein little chemical under homocysteine. So those are all things, especially if somebody has premature CAD or something like that. Coming to COVID-19, we are all used to this Zoom and this virtual environment because of that, for better or for worse. It definitely increases incidence of heart attacks. I have seen that. It increases incidence of heart failure. It increases incidence of arrhythmia. And the patients in the Baki colleagues in the usually to get another question, vaccine myocarditis. So there is a risk, there is a warning by CDC, but the potential benefit of the vaccine far outweighs the potential risk of myocarditis. So unless you are like in a transplant level cardiomyopathy or severe heart disease, the potential benefit far outweighs the risk in vast majority of people. So there are some resources that I have. If anybody's interested, I can forward up the PowerPoint presentation. So I'll stop. Thank you. Thank you, Dr. Riaz. That was really, really helpful. A lot of stuff. I took notes, like avoiding processed food, avoiding ingredients with long names, then the trans fats in the foods in Indian store, and like say all things in moderation, like plant-based diets and all that. Then de-stressing, broken heart syndrome, all that I took notes. So that's really great. Thank you, Dr. Reddy, for giving us this keynote speak. And also there will be a question and answer session right now. So anybody can unmute yourself and ask questions now to doctor. And I have one question that's always on my my brain. So that's, let me pour that out. So there's so many post-COVID patients here, like people who have recovered, and I've seen some people dying, and people think some like rumors that as if that they're dying of post-COVID heart failure and all that, like few months after COVID. So what can we do for our heart health? For like there are people with different kinds of infection and all that. So like it's something common for people who have had infection before. So is there anything that we can do? So sure. So I will start out by saying that the science is still evolving, and we are learning more and more about it each day. So what I say now might not be what
might be later. So change is one thing that we know. And again, with variants and things like that, right? It's different strains of the virus. So I would say the general heart health recommendation still remains, and get vaccinated and prevent. So even in subclinical mild disease, so prevention definitely is the way to go. So that's why, again, my recommendation for getting vaccinated. 2, ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു, ഡബിളും ട്രിപ്പിൾ മാസ്ക് ഇട്ടു, വീട്ടിൽ നിന്ന് അടച്ചിറങ്ങിയില്ല, and still you get COVID. What can you do, right? You took all the precautions, you're vaccinated. So I have seen patients who have had infection despite a booster. And I'm sure there might be people here in this audience or people who they know. Yes, there is a risk, but then it's not the end of the world. If you do not have any symptoms, end of story, right? But if you have symptoms, get it checked out. Make sure you see your primary doctor. Make sure you see if there is like any concerns for the heart, maybe get an echocardiogram, get other testing done to see if it's something more than what meets the eye. That is 1. 2, if like where a common symptom is like people get high heart rates and change in heart rate with position, like where their blood pools into the leg and they start to increasingly feel dizzy, etc., etc. So that is called dysautonomia, which increases after. And there is something called POTS, which is called postural orthostatic tachycardia syndrome. ഇതൊക്കെ പണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു, but long haul COVID or post COVID, more patients are getting these problems more and more. Prevention, again, activity. There are also some data suggesting that low levels of vitamin D seem to be connected with increased bad effects of COVID. So that is something, again, is it 100%? But there are some studies that show that low vitamin D can be correlating with, and it's an easy fix, right? It's a pill which you can either supplement or you can use a therapeutic dose, which is 50,000 units once a week or once a month, based on what your physician recommends to you. Again, I mean, is it ottamulio? It's not a panacea for everything, but it's definitely something that you can think about, and sticking to all your general healthy habits, you know. Yeah. Thank you, Dr. Yasali. Other questions, please? Yeah, Dr. Ali, this is Alice Manjeriana. എനിക്ക് ഹോമോസിസ്റ്റിൻ ലെവലിനെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമോ? അതിന്റെ ലെവൽ ഹൈ ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? So you can take folic acid, etc., to reduce. But what we don't know is, for conclusively, there are studies which are there that are contradictory, is whether that translates into a benefit of whether it decreases incidence of an MI. So, but again, folic acid, even pregnant women take it, you know, again, downside is not there that much. So if you do have those abnormalities of homocysteine, it's worthwhile just to take it, unless we see that, oh, okay, there is a study that comes out saying that, okay, oh, folic acid is a prashna. That is not the science so far, you know. ഈ ഫോളിക് ആസിഡ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലെവൽ കുറഞ്ഞു വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പേഷ്യൻസിനെ. Indication coronary disease ആണോ elevated homocysteine? So that is one of the non-traditional risk factors. There are other things which are affiliated with hyperhomocysteinemia. So, thank but you. Heart talk, I focused on that. So. Okay, thank you. Anybody else? Thank you, Gigi. Anybody? എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. Hi, Sajana. ഈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ സൈലന്റ് കില്ലർ എന്ന് പറയത്തില്ലേ? അപ്പം ഈയിടയ്ക്ക് എൻ്റെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഒന്ന് ഇച്ചിരി എലിവേറ്റഡ് ആയി. അപ്പം ശരിക്കും വറീഡായി. അപ്പം ഈ നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയും ഡോക്ടർ, നമുക്ക് BP ചില സമയത്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ സിംറ്റംസ് കാണിക്കില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മുടെ അതെങ്ങനെ ഡേ ടു ഡേയിൽ നമ്മൾ അതെങ്ങനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യും? ഓർ ലൈക്ക് എനി സിംറ്റംസ് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് വാച്ച്, അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു
Yeah, so you, I mean, all excellent questions so far. And Sajana, you answered your question in a way. So hypertension is like an iceberg, which sank the Titanic, right? So the deal is, vast majority of people, the hypertension is silent because it doesn't cause symptoms. So only in very uncontrolled hypertension can you get where patients end up in the hospital, where you get some people get headache, some people can have changes in your eye, some people can have stroke-like symptoms, some people can have dizziness. So if you wait for that to start treatment, you are way too late. But there is hypertension and there is hypertension. On one side, there are people whose blood pressure is always high, and it is relatively easy to treat. You give a medicine, see the response to that, and adjust the medication. Chela patients blood pressure the best way to describe it is cycle out. I mean, some people go in a straight line, some are very wobbly. So when you have, and that is called labile hypertension, and that is a very difficult problem to treat, and it can be frustrating for both the patient and for the physician. So if you have something like that, then your wiggle room is a little bit low. So you have to measure it and correlate it with your symptoms and adjust it accordingly. And sometimes it might be a difficult task, and you have to get really involved to get it quite under control. And check blood pressure check, I encourage it in my patients. But it's like a Goldilocks thing. You don't want to check too much, because there are certain phenomena that is described where if you check too much, you can increase the blood pressure by checking. So you don't want to go overboard by doing that, Yeah. Thanks. So definitely you need to try and get to the goal in treated hypertension with medications of about around 130 over 130 by 80. That is the goal generally in vast majority of people in treated hypertension. Thank you, doctor. All right. Thank you, doctor. Yeah, thank you so much. Any other questions from the audience? If not, let me announce there's a slight change in the program. Next one was supposed to be a dance, but we have a game. We have planned a game, and that's being hosted by Sajna. So that's going to be a very interesting game, and let's all participate. Let's all unmute ourselves and say the answers to the game. So Sajna, please take over. Sure. എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ആക്സസ് തരൂ. Yes. Let me see if I can make you host. Yeah. I don't have that option. So somebody please maybe Philip, co-host. So before that, ഞാൻ കുറച്ച് പറയാം. ഇതൊരു വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിമാണ്. പണ്ടത്തെ പാട്ട് തൊട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പാട്ട് വരെയുള്ള കുറച്ച് പാട്ടുകൾ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. All you have to do is just read the song and guess the actor and actress in each song. അപ്പം ഗെയിമിന്റെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, let me see if I can share the screen. Yeah, check screen. So ഗെയിമിന്റെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓൺ സ്ക്രീൻ മലയാളി പെയർ. അതാണ് ഗെയിമിന്റെ പേര്. അപ്പം ഓൾ യു നീഡ് ഇസ് എ പേപ്പർ ആൻഡ് പെൻ. എന്നിട്ട് ഓരോ സോങ്ങിനും ആ സോങ്ങിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ആക്ടറും ആക്ട്രസിന്റെയും പേര് എഴുതണം. So there is 15 songs. So there should be 30 answers, like one actor and one actress in each song. Okay. എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. Philip,
ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ സേവ് ചെയ്യാൻ ഷെയർ സ്ക്രീൻ അതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു ഷെയർ സ്ക്രീൻ ആണ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് സേസ് ഹോസ്റ്റ് ഡിസേബിൾഡ് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ്. ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് ടു എനേബിൾ ഇറ്റ്. ആരാ ഹോസ്റ്റ്? സുനിതയാണോ? ഞാൻ co-host ആണ്. Either they have to make you co-host or they need to make all participants screen share. There are two options. Yeah. Okay. Shajana, can you try now? I just made you as a co-host. Yeah, thank you. Can you see the screen? Yes. Also, Filipetta, can you പ്ലേ ദ സോങ്? അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്, പക്ഷെ ഐ തോട്ട് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്തോ ഒരു മിസ്സിംഗ് ഉള്ള പോലെ തോന്നി. സോ ഐ ടോൾഡ് ഫിലിപ്പ് ചേട്ടൻ ടു പ്ലേ ദ സോങ്സ് ബിഹൈൻഡ്. അപ്പം സോങ് ഒരു 7-8 മിനിറ്റ് കാണും, ബട്ട് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഹിയർ ദ സോങ് വൈൽ യു ആർ ഗെസ്സിംഗ് ദി ആക്ടർ ആൻഡ് ആക്ട്രസ്. അപ്പൊ എല്ലാരും പേപ്പറും പേനയും എടുത്തു വെക്കും. ആൻഡ് ഫിലിപ്പ് ചേട്ടാ, ഇഫ് യു ക്യാൻ പ്ലേ ദ സോങ് on the background. ആരും യൂട്യൂബിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. സോറി. ഓർമ്മകൾ
ചക്കരമാവിൻ ചുവട്ടിൽ മുറ്റത്തെ ചക്കരമാവിൻ ചുവട്ടിൽ ഓക്കെ, എല്ലാരും പേപ്പറും പെൻസിലും താഴെ വെക്കുക. തീർന്നു, ടൈം ഇസ് അപ്പ്. സോ ഇത് എല്ലാം ഞാൻ വളരെ ഈസി സോങ്സ് ആണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് 30 ആൻസേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആവുന്നവരായിരിക്കും വിന്നർ കേട്ടോ. ഈവൻ ദോ ലൈക്ക് ആക്ടർ ശരിയാണ്, ആക്ട്രസ് ശരി അല്ലെങ്കിൽ യു സ്റ്റിൽ ലൂസ് എ പോയിന്റ്. അപ്പം എല്ലാരും റെഡി അല്ലേ? ആർക്കാ 30 ആൻസേഴ്സും കറക്റ്റ് ആയെന്ന് പറയാമോ? എനിബഡി? ഉത്തരം പറ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ ആരും ചീറ്റ് ചെയ്യരുത്, ഞാൻ ഓരോന്നിന്റെ ഉത്തരം പറയാം. ആദ്യത്തത് കസ്തൂരി മണക്കുന്നല്ലോ കാറ്റ്. ഇത് ശരിക്കും എന്റെ അമ്മ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത സോങ് ആണ്, കാര്യം പണ്ട് കാലത്തെ ഒരു ഫേമസ് സോങ് ആണ്. ഇതിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രേം നസീറും ലക്ഷ്മിയുമാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് പ്രേം നസീർ ആൻഡ് ലക്ഷ്മി. Okay. Kitty. Second one, again, a very popular song, Kannum Kannum.
ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. ജയനും സീമയാണ് ഇതിലെ ആക്ട്രസ്. അതെനിക്ക് കിട്ടി. അടുത്ത തങ്കത്തളികയിൽ, അത് ഇച്ചിരി ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടൊരു സോങ് ആണ്. ജയഭാരതി. ജയഭാരതിയാണ്. ബട്ട് ആക്ടർ ആരെന്നറിയോ? നസീർ അല്ലേ? അല്ല, അല്ല. ആക്ടർ രാഘവനാണ്. രാഘവൻ. ഓക്കെ. ഓക്കെ. ഫോർത്ത് സോങ് എന്നും നിന്നെ പൂജിക്കാം. അത് നമ്മുടെ കോളേജ് കാലത്തൊരു ഫേമസ് സോങ്. ശാലിനി. പിന്നെ ദേവദാരു പൂത്തു, അതും ഒരു കാലത്ത് വളരെ ശങ്കറും മേനകയും. പിന്നെ പൂങ്കാറ്റെ പോയി ചൊല്ലാം, മുകേഷും നദിയ മൊയ്തു. പിന്നെ രാഗിണി രാഗരൂപിണി, അതാരെന്നറിയാം? മോഹൻലാല്. മോഹൻലാലല്ലേ? അല്ല, മോഹൻലാൽ അല്ല. അത് ഒരു ട്രിക്കി പാട്ടായിരുന്നു, നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് റഹ്മാനും രോഹിണിയുമാണ് അതിൽ അഭിനയിച്ചേക്കുന്ന ആക്ട്രസ്. പിന്നെ 8th സോങ് മേനെ പ്യാർ കിയ, അത് ദിലീപ് ആൻഡ് ഭാവന. സുനിത് എന്ത് വിചാരിച്ചു? ഹിന്ദി വിചാരിച്ചു അല്ലേ? ഹിന്ദി അല്ല, എല്ലാം മലയാളം സോങ് ആണ്. അത് ദിലീപും ഭാവനയും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ മൂവി ഒരു തമാശ മൂവിയായിരുന്നു. ഒരു വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ പോണതാണ്. ഭയങ്കര തമാശ ഒരു മൂവിയാണ്. രേണുണ്ട്, ജെസ്സി ഉണ്ട്, എല്ലാ പാട്ടുകാരും. പഴയത് അറിയാവുള്ളൂ, പുതിയതൊന്നും അറിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് 9th സോങ് ഓർമ്മകൾ ഓടിക്കളിക്കുവാൻ എത്തുന്ന, അതൊരു മോഹൻലാലും രഞ്ജിനിയാണ്. പിന്നെ പൂമാനമേ, അത് നമ്മുടെ അതെ, നമ്മുടെ സോണി സ്മിതയ്ക്കും. ഞാൻ അതാണ് വിചാരിച്ചത്. മമ്മൂട്ടിയും സുമലതയാണ് അതിലാണ്. ഏതൻ താഴ്വരയിൽ ചിരി തൂകും ലില്ലിപ്പൂവേ, ജയറാം പാർവതി. ഏതു കരിരാവിലും, അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി അതിലൊരു ക്ലൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദുൽഖർ സംസാരിക്കുന്നത്. ദുൽഖറും ആരാണ് നായിക? അല്ല, പാർവതി. ദുൽഖറും പാർവതിയാണ്. പിന്നെ 13th സോങ് റബ്ബിനെ മുച്ചേ ക്യാ ഹോ ഗയാ, സ്നേഹം ചേരും നേരം, അത് ആർക്കെങ്കിലും പറയാം? അതാരാണ്? കുറച്ചു നാള് മുമ്പ് വരെ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ട് നിന്നിരുന്ന നിവിൻ പോളി. പിന്നെ മിഴിയുടെ നേരം, ഉടലുടലു അറിയുന്ന നേരം, അത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല സത്യം. അത് നിങ്ങളൊന്ന് പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പരിചയമില്ലാത്തൊരു പാട്ട്. ഒരു പരിചയം, പക്ഷെ ഒരു ഗസ്യ നമ്മുടെ ഈയിടെ കാലത്തുള്ള ഒരു ഫേമസ് ആക്ടറും ആക്ട്രസും ആണ്. പഴയതാണോ പുതിയതാ? അല്ലേ, പുതിയതാണ്. അവാർഡ് മൂവിയാണോ? പൃഥ്വിരാജും പാർവതിയാണ്. അത് പാട്ട് പോലും കേട്ട ഒരു ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. അതെ, പൃഥ്വിരാജൻ പാർവതി. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രണവ് കല്യാണി. അപ്പം ഇത്രയാണ് 30 ആൻസേഴ്സ് ആക്ടർ ആക്ട്രസസും. അപ്പം ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് എൻജോയ്ഡ് ദിസ് സെഗ്മെന്റ്. ആർക്കാണ് 30 ആൻസറും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? they can raise their hand. ഓരോ ആക്ടറിനും ആക്ട്രസിനും ഓരോ പോയിന്റ് വെച്ച്. അപ്പൊ ഒരു ഒരെണ്ണം ഫുൾ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ 2 മാർക്ക്. 2 മാർക്ക്. എനിക്ക് 2 മാർക്ക്. So out of 30, so there is 15 question, 30 answer. 30 ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഒരു തരം, 2 തരം, 29, 28, 27. അയ്യോ, ഞാൻ വെച്ച എല്ലാവർക്കും കിട്ടുമെന്ന്. 26. പാസ് മാർക്ക് എത്രയാ സജന? ബ്ലാങ്ക് പേപ്പർ തരുന്നത്. അല്ല, 50% ആണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടി. 25. Okay, anybody above 20? ഇല്ല. Anybody above 15? Yes. Okay,
എനിക്ക് I have 17. അപ്പൊ ഞാൻ സെക്കൻഡാ. എനിക്ക് 16 വന്നോളൂ. കിട്ടിയേ 7 കിട്ടി. 21 കിട്ടിയാ? അയ്യോ, ആൻസി എന്റെ അൺമ്യൂട്ട് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് കേട്ടില്ല. ഓക്കെ, 21. ഓ, ദാറ്റ്സ് Yeah. ഓസം. ആൻസി കാണാൻ പറ്റുമോ? ആൻസി ആണ്. എന്റെ ടെക്സസിലായിരുന്നു. No, I'm not dressed up. That's okay. So Ansi is the first winner. Let's give a big hands to Ansi for guessing 21 answers. എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയാ, എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ടല്ലേ സൂമിൽ കൂടെ ആയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർത്തു ഇത് ഇല്ല, സത്യം നമ്മൾ ഗ്ലോബലാണ്, നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണേലും. അതെ, and music has no language, right? Music has no barrier. So thank you. Thank you, Sajna. Thank you so much for that entertaining game. എനിക്ക് മാർക്ക് കിട്ടില്ലെങ്കിലും I enjoyed it. And നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രോഗ്രാം, so let's invite Dr. JC Baiju to introduce our next performers. Yeah. JC, please. നമസ്കാരം, ഞാൻ JC ബൈജു, WMC ഫ്ലോറിഡ വിമൻസ് ഫോറം ജോയിന്റ് ട്രഷററാണ്. അടുത്തതായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ മണിച്ചിത്രത്താഴ് എന്ന സിനിമയിൽ അനുഗ്രഹീത നടിയായ ശോഭനയുടെ നടനമുദ്രകളാൽ പ്രശസ്തമായ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ആയാലോ, അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ജോന ചിയെഴുത്തും ഹാന ജോർജും. കാണാം. Yeah.
Mabasani da bama sa 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 ma 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 ga ga da sa sa ma to to to. Mabasani da bama sa 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 ma 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 ga ga da sa sa ma tariga taga dum tariga taga dum tariga taga jenu taga tillana taga ti tariga tillana taga ti tariga jenu timida tariga to to to. Mabasani da bama sa ni Anganama Mauli Mani Tingalase Charushile Nagavalli Manonmani Ramanathan Terumbale Manikyawasagar Mozhiganali Devi Manikyawasagar Mozhiganali Devi Ilangovadigal Silampunagi Tamizhagamalayil Sangaranadi Pazhamuthir konjalin chodayai Tamizhagamalayil Sangaranadi Pazhamuthir konjalin Thank you for watching our video and I hope you loved it. This song is from the Malayalee movie Mani Chitruthal. Make sure to like, comment and subscribe and share. Peace out. Bye. Thank you. Thank you, Lioness School of Dance, for that Aneshwara Ganam and the wonderful duet dance for that song. Beautiful performance. Now let's invite my favorite secretary, Miss Smita Soni. Your only secretary. Smita is an awesome writer and a TV anchor. She does a lot of things for the conducting of various programs for us. So let's welcome Smita. Thank you, Sethi. Namaskaram. ഞാൻ സ്മിത സോണി, WMC ഫ്ലോറിഡ പ്രൊവിൻസ് സെക്രട്ടറി. ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നല്ല അടിപൊളി ഡാൻസും ഗെയിമും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ നല്ലൊരു ഷോ ആയിട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഹാർട്ട് ഡേക്ക് ലഭിച്ച വൻപിച്ച ജനസമ്മതിയെ തുടർന്നാണ് ഈ വർഷം നമുക്ക് ഈ ഹാർട്ട് ഡേ ആചരിക്കാമെന്ന ചിന്ത വന്നപ്പോൾ തന്നെ അതിനായി ചുക്കാൻ പിടിച്ച ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ പ്രസിഡന്റ് മിസസ് സുനിത ഫ്ലവർ ഹിൽ, ഞങ്ങളുടെ കോ ചെയർ ആലിസ് മഞ്ചേരി, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സജ്ന നിസാർ, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി രേണു പാലിയത്ത്, ട്രഷറർ റോഷ്നി കൃഷ്ണ, ജോയിന്റ് ട്രഷറർ JC ബൈജു, കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ജൂലിയ, അഞ്ജലി പീറ്റർ എന്നിവരോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ആദ്യമേ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതിലുപരിയായി ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റും ചെയ്ത A1 മീഡിയയുടെ സാരഥി മിസ്റ്റർ ഫിലിപ്പ് മാരേറ്റിന് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും വിമൻസ് ഫോറത്തിന്റെ പേരിലുമുള്ള നന്ദിയുടെ നർമ്മലതകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. തിരക്കിട്ട ഒരു ശനിയാഴ്ച സമയത്ത് വിശിഷ്ടാതിഥിയായി നമുക്കായി ആശംസ അർപ്പിച്ച സെലിബ്രിറ്റി ഗസ്റ്റ് മന്യ നായിഡുവിന് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള ഈ ഒരു ദിവസം നമുക്കായി കുറെ സമയം മാറ്റിവെച്ച് ഏറ്റവും പുതിയ രീതിയിലുള്ള യോഗ ക്ലാസ് എടുത്ത മിസസ് ജെസി പീറ്ററിന് കൃതജ്ഞതയുടെ പൂച്ചെണ്ടുകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ റിയാസ് അലി സരസമായ ഭാഷയിലൂടെ പാൻഡമിക് കാലഘട്ടത്തിൽ ഹൃദയ സംരക്ഷണം, കാർഡിയാക് ഹെൽത്ത് എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാമെന്നതിനെ കുറിച്ച് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരിയധികം ടിപ്സ് നമ്മളോട് പങ്കുവെച്ച അദ്ദേഹത്തിന് ഫ്ലോറിഡ പ്രൊവിൻസ് വിമൻസ് ഫോറത്തിന്റെ പേരിൽ നന്ദിയുടെ നർമ്മലകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്ന് പറയും പോലെ ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനത്തിലൂടെ നല്ലൊരു തുടക്കം കുറിച്ച പവേഴ്സ് TV സിംഗ് ആൻഡ് വിൻ സീസൺ 2 ജനപ്രിയ ഗായികയും ഫ്ലോറിഡ പ്രൊവിൻസിന്റെ അഭിമാനവുമായ റേച്ചൽ മേരി സെബാസ്റ്റ്യന് 1000 നന്ദി. ആശംസ അർപ്പിക്കാനായി നമ്മുടെ ശ്രമം സ്വീകരിച്ച ഗ്ലോബൽ ആക്ഷൻ ചെയർ ഡോക്ടർ വിജയലക്ഷ്മി മാഡത്തിന് ഒരു എമർജൻസി കാരണം നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും മാഡം നൽകിയ സപ്പോർട്ടിനെ ഞങ്ങൾ ഏറെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ സമയം ഓർക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആശംസ അർപ്പിച്ച അമേരിക്ക റീജിയൻ പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ സുധീർ നമ്പ്യാറിനും എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും വേണ്ട ഗൈഡൻസ് നൽകുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സെക്രട്ടറി മിസ്റ്റർ പിഞ്ചൽ കണ്ണമ്പള്ളിക്കും കൃതജ്ഞതയുടെ പൂച്ചെണ്ടുകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഭാവാത്മകമായ പ്രണയഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച മയാമിയിൽ നിന്നുള്ള വിനു ജോസ്, വിനി ഡാനിയൽ, വാൻകൂവറിൽ നിന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ലൈവായി ജോയിൻ ചെയ്ത ലിറ്റി ആൻഡ് ജോർജ് എന്നീ അനുഗ്രഹീത ഗായകരോടുള്ള
നന്ദി അർപ്പിക്കാൻ വാക്കുകൾ പോരാ. ലിറ്റിക്ക് സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാലും ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളാലും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എങ്കിലും എപ്പോഴും ഞങ്ങളോടൊപ്പം എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് നിന്ന് ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ലിറ്റിക്കും ജോർജിനും ഞങ്ങളുടെ 1000 നന്ദി. അതിമനോഹരമായ ബോളിവുഡ് ഡാൻസിലൂടെ വേദിയെ ധന്യമാക്കിയ ഡെസ്മോണ്ടിനും ടീമിലെ എല്ലാ കുഞ്ഞു കലാകാരിമാർക്കും കൃതജ്ഞതയുടെ പൂച്ചെണ്ടുകൾ. നടന പാടവത്തോടെ അതിമനോഹരമായ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് കാഴ്ചവെച്ച ജോന ചിയേഴ്സിനും ഹാന ജോർജിനും ലയന ഡാൻസ് സ്കൂളിനും ഞങ്ങളുടെ വിമൻസ് ഫോറത്തിന്റെ നന്ദിയുടെ നർമ്മലരുകൾ. അടുത്തതായി നമുക്കൊരു അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് കൂടി നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ടീം അംഗങ്ങളായ ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ടീം ലീഡറായ മേഘ ജെയ്സിനോടുമുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഏറെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ആഘോഷങ്ങൾ ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കാൻ സൂമിലൂടെയും യൂട്യൂബ്, ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെയും ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അവർണ്ണനീയം. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ്, എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നൽകിയ ARലെ എല്ലാ ഒഫീഷ്യൽസിനും, വിമൻസ് ഫോറം പ്രസിഡന്റ് മിസസ് ചോസാമ ആൻഡ്രൂസ്, സെക്രട്ടറി മിസസ് ആലിസ് മഞ്ചേരി, ഫ്ലോറിഡ പ്രൊവിൻസ് ചെയർ മാത്യു തോമസ്, പ്രസിഡന്റ് മിസസ് സോണി തോമസ്, മറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളോടുമുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം മനോഹരമാക്കാനായി ശ്രമിച്ച വിമൻസ് ഫോറത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും ഇന്നിവിടെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദിയുടെ നറുമലരുകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Smita, for that energetic speech, and it is really wonderful. Now presenting our Kalashakuttu program, our last program, and after our last program, we will have an open chat, like just chill, crack jokes, comment, all of that. I'm waiting to talk to my friends online. So I'm inviting JC, Dr. to introduce the next performance. JC, mute ആണ്. സോറി. ഹലോ. പാൻഡമിക്കിന്റെ വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും കലയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കായി ഒരു എനർജറ്റിക് പെർഫോമൻസുമായി വരുന്നു റിയ ബാബു, സാൻഡ്ര മംപിലി, ഹാന ജോസ്, എലീന മാനഡേൽ and Meghna JC. Video. తన మహాదయను నను గణించెను. యెహోవా నా మొరలాలించెను, తన మహాదయను నను గణించెను. అహర్నిశలదీనహీనుడగునాను ఆయనను ధ్వని గ్రహించి మనిపెను. యెహోవా నా మొరలాలించెను, తన మహాదయను నను గణించెను.
చేను ఆహరణి సనని చిమని కేను యెహోవనా మురళాలించెను తన మహోదయను నన్ను గణించెను That is a really great energetic performance, and that was our last program. So let's have a live discussion or chat, and everyone opens up, unmute your phones or computers and microphones and talk. Sony, you can anchor, or Pinto, you can. Pinto? Yeah, I'm here. Yeah, okay, sure. So that was a beautiful program. First of all, congratulating all the team behind the team. Just wanted to say a few words, my dear fellow WMC members and all beautiful